Hyperconjugation is a second type of electron displacement method, which is very important for the organic schema I told you. By remembering that you should be able to predict the electron displacement effect. Will tell you how to do that. Okay, so now suppose you have a compound like this, C, and then you have C double bond C like this. You have some structure like this. The rest and all will be hydrogen. Okay, I am not drawing the hydrogen here. So if you have the hydrogen, I mean you know the structures here. Suppose if you this, as I told you, the double bond will be shifting towards any one carbon. During the course of the reaction, the double bond can shift to any one of the carbon, that I will tell you. Now if this shifts to this carbon will develop a negative charge, and this carbon will develop a positive charge. This means, I told you already, this is a filled orbital. This I told you already, it is an empty orbital. So you should remember this. So you have an empty orbital like this. I am drawing the orbital like this, empty orbital. Now this has got hydrogen in all these places. You have a hydrogen here, you have hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here. Now what is this hyperconjugation effect tells you is, whenever an alkyl group is attached to what we call it as a pi system. What is a pi system? Which contains a pi bond. We will see what is a pi bond. Do you know what is a pi bond? Structure of atom la sonna lateral overlapping vandadhu sonna pi bond varum, head along overlapping irundhu sonna sigma bond varum. Remember that. If you have a head along overlapping of the orbital, you will get a sigma bond like this. This is a sigma bond. When the orbital overlaps laterally like this, when it laterally overlaps, it forms a pi bond. Remember this. This will be very useful for most of the organic reactions. So this is head along overlap. You should not forget the topics that you study in the other lessons, because every lesson is interrelated. This is called as lateral overlapping. Remember these terms, they are very important. Lateral overlapping and head along overlapping, which produces the respective bonds. Lateral overlapping will produce pi bond, and head along overlapping will produce sigma bonds. I will not repeat this, so please remember this in the future. Okay. Now when this alkyl group is attached to a pi system, the double bond it will get shifted towards this one carbon like this, and therefore if this carbon develops an empty orbital like this, now you see that this bond contains 2 electrons. This bond contains 2 electrons. Now these 2 electrons are attracted by 6 protons of the carbon and 1 proton of the hydrogen. You know that in an atom, protons and neutrons are static, electrons only are moving. Therefore this will try to move like this. The electrons will try to move like this. Something it will try to move like this, which means இங்க பக்கத்துல இருக்கிற இந்த empty orbital வந்து fill up பண்றதுக்காக வேண்டி இந்த sigma bond, this is called a sigma bond. Always double bond is called as a pi bond. Double bond is called as a pi bond, and single bond is always called as a sigma bond. So now we call this as sigma electrons. Sigma electrons. The sigma electron from the CH bond will try to move towards this empty orbital along a sort of what we can call it as a concentration gradient. ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிற டென்சிட்டி இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு காலியா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து the electron will try to move, because electrons have a wave-like nature. We have studied in the structure of atom. Electrons have a wave-like nature and particle-like nature. ரெண்டு nature நம்ம பார்த்திருக்கோம். Due to the wave nature of the electron, the sigma electrons present in the CH bond adjacent to this carbocation will try to move into this. இதை இங்க satisfy பண்றதுக்கு போகும். அப்படி அங்க satisfy பண்ண, பட் அப்போ என்ன ஆகும், இந்த பாண்ட் உடையிற மாதிரி வந்துடும். This bond will sort of try to break like this. You have CH3, இந்த bond உடையிற மாதிரி வந்துடும். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்க வந்துடும். This bond will get shifted to this position. Okay, so position வந்து இந்த இடத்துல எப்படி double bond வந்துடும். You will have this
Now this carbon will have a minus charge like this. Okay, now the other things will be remaining as it is. This type of effect is called as the hyperconjugation effect. And since there is no bond here, it's also called as no bond resonance. We will see what is resonance soon. No bond resonance, we call it as no bond resonance, or it is also called as hyperconjugation effect. So what is hyperconjugation effect? When alkyl group is attached to a pi system, the empty orbital, that is the carbocation, the empty orbital, அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கார்பனில் இருக்கிற அந்த CH பாண்டில் இருக்கிற அந்த சிங்கிள் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து they will try to shift towards the கார்போகேட்டையானுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். அந்த இடத்துல அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் will take place like this. So this is what we call it as electron displacement effect. This is one of the electron displacement effect. Inductive effect la பார்த்தோம். அங்கேயே வந்து sigma electrons தான் involve ஆயிருந்தது. If you remember the inductive effect, there also sigma electrons were involved. Here also the sigma electrons are involved in satisfying the carbocation, the empty orbital satisfy பண்றதுக்கு அது போறது. So I suppose you have now an idea of what is hyperconjugating effect அப்படின்ற என்னன்றதை நம்ம பார்த்துருப்போம். அது இப்போது இந்த ஹைப்பர்கான்ஜுகேஷன் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஹைப்பர்கான்ஜுகேஷன் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் வேணால் we will try to write the hyperconjugative structures, HC structures. இது ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இதை கேட்கலாம். ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு ட்ரா தி ஹைப்பர்கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோப்பீன். So propene formula என்ன? CH3 CH double bond CH2. You have this propene. So now we have to draw the structural formula like this. You have the hydrogen here and then you have the double bond here like this. So as I told you, what will happen? This double bond will get shifted to this carbon. We represent the hyperconjugative structure by means of a double-headed arrow like this. Both sides you put arrow. Then you have the C. Then you have the C here. I'll put the H on the top. Now this carbon will develop a negative charge. This carbon will develop a positive charge. அப்போ அது கீழே வேணாலும் இருக்கட்டும். It will be easy for you to understand. So you have this thing here, and then you have the negative charge here. You have the H here, and you have the H here. So this will have a empty orbital like this. Now you have the hydrogen here. This will try to go to this. The electron displacement will try to take place like this. So up in the bond உடைஞ்சு போயிடும். So now this bond will break like this and it will be like this. It will be represented like this. Now we can say that this is shifted to this position. அதாவது இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இந்த கார்பனுக்கு வந்துடும். This carbon will develop a negative charge. Since this carbon has got a positive charge, so a negative charge and a positive charge இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு empty orbital ஒரு filled orbital இருந்தால் this will contribute each other and they will try to form a bond between them. So அங்கே ஏற்கனவே ஒரு bond இருக்கிறதுனால you will have an extra bond there which will form a double bond here, and then you have the CH2 minus here. So இதை நம்ம structural wise நம்ம எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம்? We will write it like this. So you have CH and this H plus will be here, and this there will be a double bond here, and you have the CH negative here. So this is called as hyperconjugative structure 1. இது ரெண்டும் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக போட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இது. இந்த ரெண்டுத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் இங்கே ஃபைனலைஸ் பண்ணி நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நான். திஸ் இஸ் ஹைப்பர்கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் 1. 1னா என்ன அப்படின்னா 2, 3லாம் எப்படி வரும்னா, இப்போ இந்த சிங்கிள் பாண்டில் வந்து there is a rotation possible. I will show you later. We can rotate the single bond. ஓகே, ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த கார்பன் வந்து இந்த பக்கம் இப்படி மேலே வந்துடும்.
இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து it can come to this top position like this. அப்போ இந்த பாண்டு உடஞ்சி இதுலேருந்து இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்கே போகிறதுக்கு வரும். அதே மாதிரி இந்த பாண்டு உடஞ்சும் இதுவும் ரொட்டேட் பண்ணி இது மேலே வர முடியும் இந்த இடத்துல. So that it can that CH bond also can take part in the hyperconjugation, which means so we can write it like this. Ipo if you number this hydrogen like this, H1, H2, H3. Now if you rotate the CH bond, you will have H2 here and H1 here and H3 here. Again you will get a structure, hyperconjugative structure like this. So this will get shifted here, this will get a minus, this will get a plus. Now this bond will try to put the electron into this bond, so you will have a no bond resonance. You will have H2 plus and then you have H1 and then H3. You have a double bond here and then CH2 minus. You will have it like this. Similarly, you will have H3 can come out, and that way you can also have H3 like this. H3 plus and then you have H2, you have H1, you have the double bond CH2 minus. So you can see that propene has got this will be Hc2, this will be Hc3. So propene has got 3 hyperconjugative structures corresponding to the 3 hydrogen that is present here, hydrogen 1, hydrogen 2 and hydrogen 3. So number of hyperconjugative structures depends upon the number of hydrogen atom present adjacent to it, or we can call this as alpha carbon. So what are the criteria for hyperconjugation? First one, the alkyl group should be present adjacent to a pi system. அப்பதான் hyperconjugation effect நடக்கும். ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது கிரைட்டீரியா என்ன? இந்த கார்போகேட்டையான் இருக்கு பத்தியா, இந்த எம்டி ஆர்பிட்டல், அதில் வந்து இந்த CH பாண்டில் இருக்கிற ஆல்ஃபா CH பாண்டில் இருக்கிற சிக்மா எலக்ட்ரான் வந்து அந்த எம்டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற கார்பனில் போய் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அது. So hyperconjugation depends on number of alpha CH bonds. So 3 bond இருந்ததுன்னா 3 hyperconjugative structure வரும், 2 bond இருந்ததுன்னா 2 hyperconjugative structure வரும். இது ரெண்டாவது கிரைட்டீரியா. மூணாவது கிரைட்டீரியா என்ன? In the for hyperconjugation to take place, both the orbitals have to be parallel to each other. அதாவது இந்த CH bondனுடைய ஆர்பிட்டலும் இந்த empty bond இருக்கிற ஆர்பிட்டலும் parallel-ஆ இருந்தால் தான் electron transfer can take place. That is, orbitals have to be parallel to each other. See, நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த சென்டென்ஸில் எழுதுங்க. நான் இங்கே ஃபுல்லாக எழுதுறது இல்லைங்க. I am not writing completely here, but I want you to write it. Orbitals have to be parallel to each other. அப்போதான் அந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக் பிளேஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி ஆர்பிட்டல் இருக்குது, இங்கே ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ carbon like this and then you have an empty orbital like this and there is no, இங்க ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இங்கே ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது, இல்லை இங்கே வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, இந்த பாண்டால் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. This does not take place because this is perpendicular to this. This bond is perpendicular to this bond, therefore shifting cannot take place. It has to be parallel to each other. அப்போ தான் அது எடுக்க முடியும். அது அப்போ தான் ஹைப்பர்கான்ஜுகேஷன் எஃபெக்ட் நடக்கும் அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபா CH bond, or we can say number of alpha hydrogen, and orbitals have to be parallel to each other. Okay, நாலாவது பாயிண்ட் மெயினாக என்ட்ரன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். whenever you have a double bond, say like this, for example, you have CH3, C double bond C, CH3,
and CH3 and CH3. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம இதோட ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ நீ இதுக்கு எதுக்குமே நீ ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணினாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், இதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். whenever you have alkenes, we take this C double bond C as one entity and then we will find out how many alpha electrons are present. So based on that we say that it will have அந்த அளவுக்கு இதில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3, 6, 9, 12. You have 12 alpha hydrogen present or alpha carbon hydrogen bond and so on. 12 alpha carbon hydrogen, or simply we can say 12 alpha hydrogen present. 12 alpha hydrogen present. This when you compare it with, say for example, say CH3, C double bond CH3. இந்த இடத்துல இதோட கம்பேர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போது இந்த டபுள் பாண்டில் இந்த கார்பனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன்னு சொன்னேன்னா, ஸோ திஸ் வில் பி alpha 1, alpha 2, alpha 3. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தோன்னா alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. ஸோ இங்கே you will have 12 alpha. இங்கே பார்த்தேன்னா you will have only 9 alpha carbon, 9 alpha hydrogen present, which means this compound is more stabilized by hyperconjugation when compared to this. Can you name those two compounds quickly? One, two, dimethyl butene. Butene. Sir, 2,3 dimethyl butene. ஆஹா, ஈனுக்கு பொசிஷன் சொல்லலையே. 2,3 dimethyl butene. அது யார் சொல்லுவா? 2 butene or butene. அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன பேர் வரும்? அரே மேலத்துக்கு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான். இது எதுக்கு பெருசாக யோசிச்சுட்டு இருக்க? இப்போ கொஷின் என்ன? ஜேஇ கொஷின் வந்து விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், 2,3 dimethyl 2-butene or 2-methyl butene, which is more stable? இதுதான் கொஷின். உனக்கு 4 காம்பவுண்டு கொடுத்துட்டு விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஆல்கீனில். அப்போ நீ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறத? ஸ்டெபிலைசிங் எஃபெக்ட் நான் சொன்ன ஆர்கானிக் ஸ்கீமாவில் பார்த்தேன்னா ஸ்டெபிலைசிங் எஃபெக்ட் வந்து ரெசனன்ஸ், ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், அந்த லிஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஆர்டரில் நீ அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்னு நீ சொல்லலாம் இந்த இடத்துல. அது ஓகே. நவ் வி வில் see some exercises regarding questions in hyperconjugation. See whether you are understood the hyperconjugation. Which is, you should tell me which is more stable or which is more என்ன சொல்கிறது compound like that. So I am not drawing the hydrogen, but you should be able to say. Okay, so we'll say 1, 2, 3, 4. Remember, all the other places has got what do you say, hydrogen. I am not drawing that.
Okay, now if you look at the first compound, this is இதோட பேர் என்ன, propyl carbocation. தெரியாதுன்னா நோட்ல எழுதிக்கோ. You may have to remember this in future also. Propyl carbocation. இதுக்கு பேர் என்ன வரும், செகண்ட் ஒனுக்கு வந்து isopropyl carbocation. இதுக்கு என்ன வரும், 2-methyl or isopentyl carbocation சொல்லலாம். 5 கார்பன் இருக்கிறதுனால ஐசோபென்டைல் கார்பன். சும்மா ஒரு பேருக்காக சொல்கிறேன், ஏன்னா உனக்கு எக்ஸாமில் வந்து பேர் தான் கொடுப்பான் அவன். பேர் கொடுக்கும்போது உன்னால் அதுலேருந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை எந்த கார்போகேட்டையான் அவங்க பேசுகிறாங்கன்னு உனக்கு தெரியணும். அதுக்காக அதை சொல்கிறது அது. ஸோ ஐசோபென்டைல் கார்போகேட்டையான் இல்லை 2-methyl butyl carbocation, 2 கார்போகேட்டையான் அப்படி கூட சொல்லலாம் அந்த. ஸோ அதை நீ பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த இதுக்கு பார்த்தோன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ திஸ் கண்டெய்ன்ஸ் 2 alpha hydrogen. 2 alpha hydrogen. இதில் எவ்வளோ இருக்கும், இதில் you will have 6 alpha hydrogen. இதில் எவ்வளோ இருக்கும், 3 plus 1 4 alpha hydrogen இருக்கும். புரியலன்னா கேளு. இதில் 3 alpha hydrogen இருக்கும். இதில் no alpha hydrogen. இதில் 4 alpha hydrogen. இதில் 4 alpha hydrogen. இதில் 3 alpha hydrogen. Do you understand what I have written there? புரியுறதா என்ன எழுதியிருக்கேன்னு? சார் அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இதை இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே 3 பாண்ட் வரும் இல்லையா, இங்கே 3 பாண்ட் வரும் இல்லையா. I told you each hydrogen can donate. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வரைஞ்சோமே நம்ம, ப்ரோபீனுக்கு வரைஞ்சோம் இல்லையா, வாட் எவர் இந்த இதுக்கு வரைஞ்சோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் ஹைட்ரஜன் கேன் டொனேட், திஸ் ஹைட்ரஜன் கேன் டொனேட், திஸ் ஹைட்ரஜன் கேன் டொனேட். தட் மீன்ஸ் 3 CH பாண்ட் கேன் டொனேட் டு திஸ் C+ கார்போகேட்டையானுக்கு டொனேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வாட் த 3வது பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் என்ன, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஹியர். number of alpha carbon atom bonds. ஆல்ஃபான்றது என்ன, பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கார்போகேட்டையானுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பனுக்கு பேர் ஆல்ஃபா கார்பன் பேர். அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நான். ஸோ இந்த கார்பன் யூ ஹேவ் திஸ் கார்பன் ஹியர், திஸ் கார்பன் வில் பி கால்ட் as ஆல்ஃபா கார்பன். கார்பன் adjacent to the carbocation is called as the alpha carbon. அது பக்கத்தில் இருக்கிறது பீட்டா கார்பன் அண்ட் so on like that. அது கார்பன் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் அந்த மாதிரி வரும். டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த டபுள் பாண்டையே நம்ம ஒரு என்டிட்டியாக எடுத்துட்டுருவோம். we treat them as a single carbon. அதுக்காக தான் நான் தனியாக ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சேன் நான் அதை. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபா கார்பன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், கார்போகேட்டையான் பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பன் தான் ஆல்ஃபா கார்பன். திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா கார்பன், திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா 1, திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா 2, this is alpha 1 and alpha 2. now this is alpha 1 and this is alpha 2. இப்போ நான் போடுற ஆல்ஃபாலலாம் எவ்வளோ கார்பன் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு நீ பார்க்கணும். ஆல்ஃபா 1 and alpha 2. ஸோ இதில் வந்து ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2. ஸோ இதில் ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2. இதில் வந்து ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2. now you find out how many hydrogens are present in the alpha that I have mentioned there. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா 1ல் வந்து 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இந்த ஆல்ஃபா 2ல் 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ மொத்தமாக 6. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இந்த ஆல்ஃபா 2ல் 1 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் 3 ஹைட்ரஜன். ஸோ 3 1 4 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இங்கே. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இந்த இடத்துல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கும், 2 1 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இங்கே.
அதே மாதிரி இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா இந்த 4த்துலேயுமே கார்பன் வந்துடுறதுனால இங்கே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனே கிடையாது. தெர் இஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஆல்ஃபா 1லேயும் சரி ஆல்ஃபா 2லேயும் சரி தெர் இஸ் நோ ஹைட்ரஜன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபா. ஸோ யூ ஹேவ் ஆல்ஃபா 1 அண்ட் ஆல்ஃபா 2. இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் 4 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். சிமிலர்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். இங்கேயும் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கேயும் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. யூ ஹேவ் 4 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இப்போ சொல்லு பார்க்கலாம் 9க்கு, 9, 10, 11க்கு சொல்லு பார்க்கலாம். சார் 9 को 4 9 को 4 அவசரப்படுறிய? எவ்வளோ வரும்? 7. ஓகே 7. 10க்கு என்ன வரும்? 7. புரியுறதா? 11க்கு Sir, is it 3? 3 alpha hydrogen. So hyperconjugation la increased alpha hydrogen means increased stabilization by hyperconjugation. இது எழுதிக்கோ, இதுதான் hyperconjugation ஓட எஃபெக்ட். increased alpha, increased number of அப்படி எழுதிக்கோ. அந்த இடத்துல மோர் நம்பர்னு வேணால் எழுதிக்கோ. அதை இன்க்ரீஸ்டுனா நீ அதை எப்படி புரிஞ்சுப்ப? அதை ஐ டோன்ட் நோ. இன்க்ரீஸ்டுனா more number of alpha hydrogen means more stabilization by hyperconjugative effect. Greater the number of alpha hydrogen present in the compound, greater will be the hyperconjugative effect, and therefore it will be more stable. Remember, all these are all stabilizing effects. In the organic schema I told you in the previous class, one of the stabilizing effect is the hyperconjugative structure. Hyperconjugative effect is one of the stabilizing effect. It's an electron displacement method.